20e arrondissement, le PDH, et par terre, parce que bon, on y a installé un jardin pédagogique, et il y a eu énormément de difficultés pour faire admettre ce projet, parce que, bon, évidemment, ça supposait qu'il y ait des associations derrière qui entretiennent, et comme on n'était pas dans un espace public proprement dit, il a fallu faire admettre aussi ce point de vue. Oui, les enjeux de sécurité. Les enjeux de sécurité au service des... Voilà, donc, parce que dans votre présentation, évidemment, est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie réflexion plus large, mais en fait, il y a une montée en puissance de cette question, et la question, c'est quand je vois le WGI, là, je me dis, il y a quand même d'énormes enjeux, enfin, il y a des enjeux économiques derrière aussi, et qui drivent ces questions techniques. Enfin, je veux dire, il faut voir aussi comment on va arriver, enfin, collectivement, en tout cas, à essayer d'être plus englobant, plus politique par rapport à cette question. C'est chouette. Très intéressant, parce qu'on se pose les mêmes questions à Montréal à ce niveau-là, des jardiniers, de la mise en place et de toute la question de l'esthétique de l'agriculture urbaine en entour, parce qu'en ville, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui disent que ce n'est pas esthétique. Donc il faut travailler cette question-là. Mais il y a un truc qui me questionne, effectivement, dans les toits verts, il y a beaucoup de spécialistes du toit vert, mais en agriculture urbaine, c'est pas pour rien qu'à Montréal, on défend vraiment ce thème d'agriculture urbaine et non d'horticulture urbaine. Il y a des agriculteurs, des jardiniers qui deviennent des experts, qui deviennent des professionnels de l'agriculture urbaine et ils veulent en vivre. Et c'est souvent eux, bien entendu, c'est souvent eux qui vont monter sur les toits, qui vont s'accaparer des grandes superficies, parce qu'ils ont développé une expertise, ça devient des experts, des jardiniers experts dans le sens où ils vont en vivre. Et le monde de l'agriculture urbaine se développe, tout du moins à Montréal, se développe actuellement comme ça. Il y a des gens qui veulent en vivre de ça. Donc, c'est un peu, il reste toujours les jardiniers, et je pense qu'il faut respecter ces jardiniers-là qui développent un paysage, une culture, mais dans le monde de l'agriculture urbaine, de ces jardiniers-là, du monde qui deviennent des experts. Donc, il n'y a pas uniquement les experts du toit vert, il y a aussi les experts de l'agriculture, et ces gens-là se rejoignent quelque part. Je ne sais pas s'ils vont se rejoindre en Europe, en fait. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'ils peuvent se rejoindre parce que c'est une question de morphologie aussi urbaine. Enfin, je commence à penser que la morphologie urbaine va interférer avec le jeu des acteurs, justement, de ce point de vue-là, et les positionnements. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment des réflexions, donc il faudrait déployer des vraies études, quoi. Are there areas of Paris, especially in the less affluent areas, that where the residents do not have access to healthier foods because there's a lack of grocery stores? And if that is the case, is there any effort in Paris to provide tools by the city for people to start urban agriculture in those areas? Yeah, there are many. I don't know if you were there yesterday. Were you? Mm-hmm. I mean, I think somebody talked about that. Yeah. It was. But I think that Marie knows very well about. Well, we don't really have desert like you have in the US or Canada. So especially in Paris, we have more grocery stores, and it's no problem of access. It's maybe more a question of price because fresh products are still more expensive. But I mean, access like technically you have on a walking distance. So it's not. Yeah, it's not like in the US. Peut-être tu pourrais annoncer l'après-midi du 3 décembre où il y aura quand même ce genre d'enjeu. Oui, alors parce qu'avec le GIS climat, donc nous on a un laboratoire qui s'appelle nous, ça veut dire tous les gens qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre à ce travail font partie du l'IGNIS Laboratoire qui fait partie du GIS climat, ce monde d'intérêt scientifique climat. Et dans le cadre d'un travail qu'on a publié avec Éric Duchemin de Vertigo, donc, vous avez vu vous voyez, il y a un petit réseau là, vous voyez. Et dans le cadre de ce travail, donc on travaille sur la dimension sociologique, anthropologique, géographique, pédologique, climatologique, des rapports entre la qualité du climat ou des changements climatiques, enfin, la terminologie importe, mais bon, et le végétal. Donc on a travaillé là-dessus et on organise une journée à la mairie de Paris, à la demande de la mairie de Paris, le 3 décembre, donc, avec de nombreux participants. Voilà, et notamment des présentations sur les trames vertes urbaines également.
Et ce sera comme pour le reste, ce sera sur le web le site du GIS Climat. Donc, on aura, Voilà. mais on fera passer un message aux gens qui étaient ici. On fera. C'est vrai qu'il y a énormément de choses sur le végétal en ce moment. Il y a une réflexion aussi à avoir, à mon sens, dans la suite des réflexions de Francis Allais, de Raphaël Bessy sur pourquoi le végétal. Il y a des tas de réflexions à déployer, mais c'est de l'argent. Le laboratoire de façon aussi à travailler sur la question d'intimité, sur les ambiances, sur votre approche mécanique aussi des questions de densité. Oui, il y a aussi. D'autres manières d'interagir. Enfin, moi, une des questions qui me. C'est le mode de reproduction du végétal. Donc ça, c'est Francis Allais. Ce mode par colonie, qui est très différent pour avoir travaillé sur un autre vivant qui est l'animal. Je vois bien que ça traduit quelque chose d'un point de vue anthropologique, ce renouveau du végétal dans nos civilisations par rapport à un rapport à l'animal qui était plus présent à une époque. Enfin, bon, il y a quelque chose là qui me semble intéressant. So I speak again about green roof, but more a review, a little bit like yesterday, but with more days. About green roof and ecosystem services. So I am a PhD student. Maybe I will be a PhD student because I'm supposed to begin in November. And so just to begin, when we speak about green roof, at least in France, I should speak with. So when we speak about green roof, at least in France, it is usually extensive green roof that are light substrates, usually 2, 3, 4 centimeters of substrate. Low beds and low choice of vegetation, and usually in France you have 95% of green roof with a sedum, so it is like a small moss, usually red, so it's not green roof but red roof. And the question at the base of the thesis is what are the performances of such a system, because you can see it is an ecosystem, but a very low level ecosystem with a very low level substrate. So the question is, what is the functioning of that, and what are performances? Because when we speak about green roof, usually there are a lot of ecosystem services involved. We saw that in the presentation before Nathalie Blanc. A lot of things about maintenance of buildings that are summer cooling or membrane longevity. The same thing for environment. For example, the urban in Iceland, and we spoke a lot about that, water, air quality, carbon storage, and so on. And we wanted to know what is the performance of green roof about that. So just a little bit to begin, it's very hard to find inventories of what is existing. We do not really know how many green roof there are, for example, in Paris, but it is difficult too in other cities. And what is the state of the vegetation of the substrate? We do not know that, so it's not helping. But for that, we used the literature. Only 102 articles, so it's not a lot for a scientific subject. But we can see some things. For example, I begin with summer cooling. We used only incoming heat-flux article. Why? Because if we want to know what is the amount of heat inside the building, we need to know what's happened when the sun is hitting above the roof. We want to know what happens inside the room. There are only 9 articles speaking about that, and if we do the average reduction of heat flux, we have 66%. So it seems it seems a very nice score. But when we look at details, the maximum reductions shown in the literature are 97%, and the minimum reduction are 7%. So very big difference. And actually, the explanation of that is about insulation, because in many articles it's hard to know what is the level of insulation of buildings. But the article which did that, for example, Nyaku, they tried to see what is the
production with different type of insulation, and the results are very expressive. That is 7% of reduction with good insulation, and 89% if the installation is bad. So the idea that green roofs could help summer cooling in every kind of building is false. We cannot do that. It's good for new buildings. It's bad for. It won't help for new buildings because new buildings have usually a high insulation level. So it might be useful for all buildings, but if you have a good insulation, it won't help. I will speak a little bit about urban heat island, but not a lot because for those who were here yesterday, I spoke about that. But we have some issues too, because usually researchers say that there is a good effect to help against urban heat island. There is only one guy who found the contrary, and it is Wong on the right. But actually, for Wong, the vegetation was not really covering the roof. 45% covering, but the overall totals it was around 100%, and that is a problem because, as I said, we don't have a lot of inventories, but roofs like that are not actually rare in France. We don't have data, but it is easy to find something like that. And if we have that, maybe heat island won't be so good because there are two mechanisms against urban heat island. It is albedo and evapotranspiration. Albedo is the effect of reflection. The roof is reflecting solar energy, so it's cooling. And evapotranspiration is the fact that plants transpires the heat. And if you don't have vegetation, then these effects do not work at all. So sometimes you have substrate very dark, and if the substrate is dark, the roof will store heat and will give more heat to the city. So that is to show if we want to fight against urban heat island, we need efficient system, but it is not always the case. We have the same problem with runoff water management. When we look at the flow reduction, c'est le débit d'eau, we can have a very impressive level of reduction. Some people saw 100% reduction, but some others saw 0% of reduction. And actually, the 0% of reduction happens when there is a big storm, when events are exceptional. But the problem is that we need help from green roof only if we have exceptional events, because usually, how do we say les égouts? Sewers. Yes, usually they are designed to resist for a lot of type of events. So we don't need green roofs if the rain is a small rain or little rain. And it continues that sad, because if we look at the water quality, some scientists will say that there will be some sink effect. The others will say there is sources effect. And it's hard to know what will be the behavior of this food. So, for instance, nitrate, so NO3, which are very problematic about ecosystems and about agriculture. We speak a lot about that in France and Bretagne especially. I'm not sure that we want to have roofs which with nitrate flowing from the roof. I'm not sure that it is a good policy. So that is the problem. And why we can have different effects? Because plants are living organisms. So living organisms absorb some elements, they reject other elements, and nitrate are elements that plants can reject. So we have to manage that if we want something clean. And for air quality, it's the same thing. We spoke about that with Louise before. Green roof can have a sink effect for a lot of elements, that's good. But if you look at particles, there are not really papers about that, but if you look at particles,
there can be sink effect or source effect. So if we want to have a big scale green roof, maybe we should take care about that. Another example is about HNO3, which is nitric acid. So you see the name, nitric acid doesn't seem very healthy, and actually, yes, some plants can produce that. So if we want green roofs, maybe we should first design a roof that are clean, and after we could see for the overall services. A little bit more about the functionment of the ecosystem of green roof, because if we want to do that, we need to understand how it works. When you can see only some factors on the left, and on the top some services, and that shows that it is complicated to know how to deal with that. For instance, if you look at macroporosity, macroporosity is the type of substrate. The substrate has always holes, and sometimes it can be big holes. And if the holes are big, so it is macroporosity, and it will have a good effect on evapotranspiration, so on the urban heat island, or about cooling. But the effect of that is bad for runoff management. So we cannot ask everything to the roof. Maybe we have to choose what services we want to improve, because it is difficult to do the same, to improve everything at the same scale. That's why I said we need a multifunctional approach, because maybe this is the thing that many people say green roof will help for everything. It's not that easy. So that's the basis of my PhD. The name is a green roof, so functioning and the dynamic of ecosystem services. And the objectives actually are to close the biochemical cycles. Geochemical cycles, or the fact that the plant can absorb, reject some elements, and we want to understand the interaction about that between substrate, plant, atmosphere. And what we want first is making living green roof, something that do not die, but something that do not pollute too, because we do not want to have polluting green roof, but it is possible. So avoiding water or air pollution. If we can eliminate or avoiding fertilization, because in theoretical ecology we know that some interaction between some substrates, some plants, and some small animals or insects could improve the recycling of nutriments. And if we can do that on the scale of a green roof, we won't need a lot of fertilization. So that it is a theory, but we might use that for it. Yes, it is what I say. So we will have two approaches. The first will be experimental, so we will use a real roof in Paris to try. So that is Jussieu, we spoke today about it. We won't have the right to do it on Jussieu itself, but on some buildings from Jussieu we do some things. And the base is really using theoretical knowledge to apply for green roofs. There is the pity today that we have a lot of theoretical articles of ecology, but there is no use of that because they stay on papers or articles. So we want to make the band between all that stuff. And the other part of the thesis is a comparative approach. So we will have our own design, and we will compare that to existing roofs to have more data about that and to accelerate the characterization. So I hope, yes, it is just the beginning, so we will see in 3 years if something is good about that. So thank you very much. Est-ce qu'il y a de la recherche qui se fait, justement parce que tu parlais de la quantité d'isolant sous un substrat de toit végétalisé, mais lorsqu'on met un toit végétalisé sur un toit non chauffé, non isolé, c'est-à-dire juste un deck là, avec rien en dessous qui est dehors, surtout dans nos climats froids. C'est là effectivement que ça peut avoir un vrai effet, donc ça tombe bien parce que c'est la première fois que je peux vraiment discuter avec des architectes, et je pense qu'on ne dira pas le contraire, c'est qu'aujourd'hui les normes sont telles qu'un bâtiment neuf, j'imagine qu'il est déjà très bien isolé. Enfin, je pense que c'est rare qu'on fasse des bâtiments
Oui, mais sur une marquise, par exemple, ou une toiture qui est complètement extérieure, est-ce que je sais pas si Antoine a de l'expérience avec ça, est-ce que il y a je pense qu'il y a des problèmes avec la survie de plusieurs espèces. Il n'y a pas eu vraiment, c'est pas mal l'industrie qui a pris des risques de l'essayer, puis il y a des toits de garage, des toits sur des remises, donc il n'y a pas de chauffage en dessous. Ils ont très bien survécu avec le temps, donc ça n'a pas été testé vraiment beaucoup à l'avance, mais ça finit par survivre, donc on continue à l'installer. C'est vrai que là j'ai pris juste l'exemple du summer cooling, mais il y a plein d'autres effets sur sa température, notamment tous ces effets de réduction des fluctuations de température. Ça peut être très intéressant parce que pour le coup, c'est vrai qu'on met quelque chose sur la membrane est protégée, et tout ça, pour le coup, la durée de vie va vraiment augmenter, et ça peut empêcher dans certains bâtiments l'eau de trop condenser, par exemple, en milieu